Baruch haba, welcome. Okay. Bienvenidos. The announcements for this week. Los anuncios de esta semana. We will be having our Judaism 101 class this afternoon from 2 o'clock to 3 o'clock. Vamos a tener el curso de judaísmo hoy por la tarde del 2 al 3. Wednesday evening, 7 o'clock, the advanced Hebrew class. Miércoles por la tarde a las 7 el curso de hebreo. And that is from 7 o'clock to 9 o'clock. De las 7 a las 9. Also studying the Tree of Life. También vamos a estudiar el árbol de la vida. And then Thursday night at 7 o'clock, from 7 o'clock to 9 o'clock. Y también otra vez el jueves de 7 a las 9. The beginner's Hebrew class. El curso de inicio al hebreo. We're coming to the end of the Aleph Bet. Vamos a estudiar el Aleph Bet. When we finish up this beginner's Hebrew class, if there's a desire to start a new class, Cuando terminamos el curso de inicio al hebreo, si hay querer de iniciar otra clase, otro curso, that will begin probably close to the fall. eso va a iniciar en Otoño. otoño. That will give me a little break to, plus a lot of people are out of town and such. Para darme chance a descansar. Shemot chapter 19, Exodus chapter 19. Éxodo capítulo 19. The people have come to Har Sinai, to the Mount of Sinai. La gente ha venido al monte de Sinaí And Hashem has called for Moshe to come up. y Hashem ha pedido a Moisés que se acercara al monte. And he is giving to Moshe instructions Y ha dado a Moisés, a Moshe, las instrucciones to give to the people para dárselas al pueblo in how they are to approach God, en cómo se deben de presentar a Dios, saying, diciendo, we may not approach God however we will. no se puede acercar a Dios tal como quiera uno. This is not a matter of approaching God by whatever means or whatever manner that we desire. No se permite acercar a Dios por cualquier medio o manera. God is the God of creation. Dios es el Dios de creación. He is the God of order. Es un Dios de orden. He is not the God of disorder. No es un Dios de desorden. And so everything is to be proper. Así que todo tiene su lugar, Everything is to be done respectfully todo tiene su respeto and appropriately. y Apropiado. apropiadamente. This is why in the synagogue we follow a liturgy. Por eso las sinagogas van a seguir un método del orden del servicio. There is an order to, yes, there is an order to the service Hay un orden al servicio, because we serve a God of order. porque sirvemos un Dios de orden. When we look at creation, Cuando observamos la creación, there are rules for everything. hay reglas a todo. There are universal rules, Hay reglas universales, universal laws hay leyes universales that control the entire dynamic of the universe. que dan control a todo lo dinámico del universo. The law of gravity. I don't know how to describe it. La ley de gravedad. ¿Entiendes? Say again. La ley de gravedad. La ley de gravedad. Okay? That controls the planets and their distance from one another. Eso tiene en control las planetas y sus distancias uno al otro. But even you and I have gravity. Pero aún usted y yo tenemos nuestra gravedad And we affect each other y afectamos uno al otro with gravitational pull. con esa atracción de gravedad. It is not that there is no gravity in space. No es que no hay gravedad en el espacio, There is gravity. hay gravedad, It's just that it is less predominant there nada más que no se siente tanto allí than it is here. que aquí. Why? ¿Y por qué? Because the laws of gravity are in place. Porque las leyes de gravedad están en lugar, Because it is matter that contains gravity. porque son las cosas que contienen la gravedad. These are the rules that
Einstein discovered Estas son las reglas que Einstein descubrió. before him, John Newton, Y antes de él, John Newton, that matter holds the key to gravity. Que la materia. que la materia tiene la clave a la gravedad. And so in space there is less matter, En espacio hay menos Materia. materia, less of the physical, menos de lo físico, therefore there is less field, the less pull of gravity. así que hay menos atracción de gravedad. This planet is made of matter, Esta planeta es hecho de materia, therefore there is a greater pull of gravity. así que hay más atracción de gravedad. You are made up of matter, Usted mismo es hecho de gravedad. your body is made of matter, Su cuerpo es hecho de materia, therefore it has a gravitational pull to it. así que hay una atracción de gravedad. Thank God for this, Gracias a Dios por esto, because without this, porque sin esto you would be floating around in space. estarías flotando en espacio. It is gravity that holds us to this planet. Es la gravedad que nos pone aquí en la planeta. And so, Así, there are laws that govern the universe. hay leyes que gobiernan el universo. From subatomic particles, You're going with a lot of science today. yes we are, De los particulares más pequeños to the entirety of the universe. a la totalidad del universo. From the smallest De lo más pequeño to the greatest, a lo más grande, everything must follow its order. todo tiene su orden. The same is true with us. Lo mismo es verdad con nosotros. We are not to approach God however we please. No se puede acercar a Dios tal como uno quiere. Can you say dichotomy? It is a false Es un falso idea idea that I may approach God any way I desire que yo me pueda acercar a Dios tal como quiero, because He knows my heart. porque Él conoce mi corazón. We hear this frequently today. Se oye muy frecuentemente hoy esta frase. Well, God knows my heart. Dios conoce mi corazón. It is not all right No está bien, to do as I please no es bien hacer lo que yo quiera, simply because God knows my heart. simplemente porque Dios conoce mi corazón. Particularly Particularmente when I know what I'm doing is incorrect. cuando yo sé lo que hago no está bien. When I know that what I'm doing is against the law of God. Cuando yo sé lo que hago es contra la ley autora de Dios. But God knows my heart. Pero Dios sabe mi corazón. It's unacceptable. No es aceptable. When I was a child, Cuando era niño we had a rule teníamos una regla that you pass all your classes. que debería pasar todos los cursos. No pass, no fail was in effect in my house, in my family. En mi casa la regla era si no pasa el curso, no puede, no pass, no fail, If you don't pass, no play. o no pass, no play. Si uno falla el curso no puede jugar el deporte. Before Texas, before the state had this law. Aún antes que el Estado tenía esta regla. If we failed a class, Si no pasábamos el curso, we were out of athletics for 6 weeks. nos quitaron de los deportes por 6 semanas. So we had this rule. Antes teníamos esta regla. Did I fail? Fallé, Yes, sí, sometimes, a veces, because I played around too much. porque estaba jugando mucho. I did not like doing homework. No me gustaba hacer la tarea. There were times when I was more interested in playing around. A veces me interesaba más el jugar. Did I want to pass? Quería pasar, Yes. sí. I just did not want to have to work for it. Nada más que no quería trabajar por ello. So, Así. how do you think it would go over? ¿Cómo cree usted que va a ser With my father, con mi padre? if I were to say to him, I failed, Si le digo a mi padre, fallé, but you know my heart. pero conoces mi intento del corazón.
What do you think? ¿Qué creen? My father was a disciplinarian. Mi padre le gustaba la disciplina, He was very strict. bien estricto. If I failed, Si yo fallaba, with the idea that my father knew my heart, con la idea que mi padre conocía mi corazón, so everything was fine, así que todo iba a estar bien, I was in for a big surprise. me iba a dar una sorpresa. Everything was not fine, Nada estaba bien, everything was not good, nada estaba bien. and when I brought that report card home, Y cuando presenté el reporte, I experienced, mi experiencia, I felt y bueno, sentí the consequences. las consecuencias, Because failure porque el fallar required discipline. requería disciplina. We need to understand God. Hay que entender a Dios, That yes, He is our Father, que sí es nuestro Padre, He is also our judge. pero también es nuestro juez. You cannot simply go on one side and neglect the other. No simplemente puede ir con un lugar o un parte de Dios y dejar afuera el otro. There are three pillars to the tree of life. Hay tres columnas al árbol de la vida. There is the pillar of mercy on the right side. La columna de misericordia al lado derecho. There's the pillar of judgment on the left side. La columna de juicio al lado izquierda. And in the middle is called the pillar of direct access. Y en el centro, en medio, la columna de acceso directo. If we attempt to climb the tree using only one side, Si intentamos de ascender el árbol solamente con una columna, we are unbalanced. vamos a estar afuera de balance. If we try to go up only the other side, Opuesto a ascender por el otro lado, we are imbalanced. también va a tener un imbalance. The middle column is the combination of the right side and the left side. La columna mediana es la combinación de los dos lados. The pillar of direct access to Hashem La columna de acceso directo a Hashem, a Dios, is made of the combination of the pillar of mercy and the pillar of judgment. es combinación de la columna de misericordia y la columna de justicia. The pillar of judgment is like Father. La columna de juicio es como el Padre. The pillar of mercy is like Mother. La columna de misericordia es como la madre. Who usually is the disciplinarian of the family? En la mayoría de las familias, ¿quién hace la disciplina? The father usually. Normalmente el padre. Who is usually the one who shows the more of the grace and the compassion? ¿Y quién da más compasión? Usually to whom does the child go when they hurt? ¿A quién corre el niño cuando tiene una herida? This is the mother. La madre. So, if all we have in a family is a disciplinarian, Ahora, si solamente hay disciplina en la familia, only judgment, solamente juicio, only punishment after punishment after punishment, solamente castigo por castigo por castigo, what kind of child will this bring about? ¿qué tipo de niño va a crecer ahí? It will be a rebellious child, Un niño de rebelión, a child who acts out, un niño que rebelde, who lives in fear que vive en temor for constantly being disciplined and punished. por el constante disciplina y castigo. The other side is this. Al otro lado está esto. What about a child who is never disciplined, ¿Qué tal el niño que nunca tiene disciplina? who has only shown compassion, mercy, grace, these things? Que solamente tiene la gracia y compasión. Then that child is raised a spoiled child. Entonces este niño es un niño mojoso, Que crece chiflando. de chiflado. He knows no boundaries. No tiene ningún orden de Límites. límites de... He does whatever he wants to do. Hace lo que le da la gana. He lives however he wants to live. Vive como él quiere.
even if he steps on or hurts other people. aun si él da herida a otro. Is the first child a good child? El primer hijo es buen hijo. The child who is acting out? El niño que rebelde, The child who is afraid of everything? que teme a todo, Is that a good child? No. No. ¿es un niño bueno? No. The child that is spoiled? El niño chiflado, The child that gets his way with everything? a que hace lo que le da la gana, Is that a good child? el niño bueno, No. 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 It is the balance, the combination of the judgment and the mercy that causes a good child. Es la combinación del juicio y la misericordia que hace un niño balanceado. So we cannot, in our understanding, simply rely on this, that God is love and grace and mercy. Así, en lo que comprendemos, no puede uno solamente soportar su acción en que Dios es un Dios de amor y misericordia y compasión. Though these things are true, Aunque sea la verdad, we must also understand también uno tiene que entender that He is just, que Él es justo, He is pure, es puro, He is holy. es santo. And it is the combination of His justice Es la combinación del justo, del juicio and His mercy y la misericordia that makes Him a good parent que le hace a Dios un Padre bueno and makes us good children. y nos hace nosotros buen hijos. It is the balance of the two. Es el balance de los dos. Christianity has taught El cristianismo ha enseñado that it is Torah, it is either Torah or it is grace. que es Torah o la gracia. It is either the law or it is grace. Es la ley o la gracia. It is law versus grace. Es la ley versus la gracia. That the law is contrary to grace and grace is the opposite of law. Que la ley es contrario a la gracia y que la gracia es contrario a la ley. But this is not the case. Pero no es la verdad. They are not in opposition to each other. No son opuestos uno al otro. They are actually working together in combination with each other. Trabajan juntos en combinación. They are mother and father working together. Son madre y padre trabajando juntos. That the father is Torah, is the law. Que el padre, el Torah es ley, That the mother is grace. la madre es gracia. My mother and my father did not work in contradiction to one another. Mis padres no trabajaban al contrario uno al otro. They worked together to raise a good family. Trabajaron juntos para atender la familia. My father was usually the disciplinarian. Mi padre normalmente la disciplina My mother usually showed compassion. y mi madre la compasión. And oftentimes the compassion of my mother would temper the judgment of my father. Y a veces la compasión de mi madre puso en alto el furor de la disciplina de mi padre. There were times when the judgment of my father overrode the compassion, the grace of my mother. Pero a veces también la disciplina de mi padre puso en alto a veces la gracia de mi madre. But this is not to say that my father was not compassionate, No quiere decir que mi padre no tuvo compasión, because even in judgment he showed compassion. porque aún en los juicios, And this was not to say that my mother was not able to discipline. aún en el juicio él mostraba compasión y también mi madre tenía a veces la disciplina. She did discipline us. A veces nos disciplinaba And through her discipline she showed us compassion. y por medio de la disciplina nos mostraba compasión. And so it is. Y así va. What I'm explaining to you this morning is this. Lo que voy explicando esta mañana es esto. I may not approach God however I desire, however I feel. No me puedo acercar a Dios tal como yo quiera. God gives to us specific rules in approaching Him. Dios nos ha dado reglas específicas en cómo presentarse uno a Él. In fact, in both the Tanakh and in the Brit Chadashah, we are taught. Aún en ambos, el Viejo Testamento y el Nuevo, nos enseña: I am Adonai Elohecha. I am the Lord your God. yo soy Adonai su Dios, I am holy. yo soy santo. Therefore you are to be holy.
así que tú también debes de ser santo. This is the reason Este es el motivo we have liturgy. por el cual tenemos la liturgia. This is the reason Este es el motivo we follow order. que seguimos a un orden. These things did not just come about. Estas cosas no simplemente espantosamente aparecieron. It is not just by chance No es por chanza that we follow the style, the format that the liturgy is in the format that it is in. que vamos a seguir un orden a la liturgia. Everything in the liturgy, it has its purpose in being there. Todo en la liturgia tiene su propósito. Who are we waiting for? ¿A quién vamos a esperar? Mashiach, Yeshua. We're waiting for Mashiach. Who is Mashiach? Al Mesías Jesús. Who is Mashiach? ¿Quién es el Mesías? He's Melech. He's the king. Es el rey. So we're waiting for the king, Mashiach. Así que vamos esperando al rey. In a monarchy En un reino where there is a king donde hay un rey, sitting on the throne, en el trono, may you approach the king any way you desire. te puedes acercar tal como usted quiera al rey. Or are there rules and regulations for you to approach the king? O hay reglas en lugar para cómo presentarse al rey. This is why in the liturgy Por eso en la liturgia we bow. vamos a inclinar. We're not bowing to some idol No vamos a inclinar a un ídolo or a virgin o a un virgen or an angel. o a un ángel. We are bowing before the king. Nos inclinamos. Nos inclinamos delante del rey. The whole liturgy is about the coming of the king. La liturgia entera es acerca del venir del rey. How many of you have been to a parade? ¿Cuántos han ido a un Desfile. 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 How is it at the beginning of the parade? ¿Cómo parece el inicio del desfile? The crowds are gathering. Aquí viene toda la gente, They're selling popcorn, venden palomitas, hamburgers hamburguesas, With cheese. with cheese. Only not if you're following kosher, kashrut. But anyway, Veggie burgers. veggie burger. There you go. Kosher hot dogs. salchichas kosher. The crowd is noisy Toda la gente con ruido, and boisterous. bueno, ruidoso, Laughing, happy. contentos. The way it is in Washington D.C. before the inauguration of the president. Tal como en el capital antes de la presentación del presidente por primera vez, And all the crowds are gathering cuando van reuniendo toda la gente and it's loud. y hay mucho ruido. This is the beginning of the liturgy. Ese es el inicio de la liturgia. The liturgy starts off loud. Liturgia inicia con mucho ruido, Fast music, con música rápida, clapping our hands, con palmear las manos, reading psalms of joy, leyendo los salmos de regocijo, because we're preparing for the king to come in. porque nos vamos a preparar para que viene o que llegue el rey. You noticed in the liturgy, nota en liturgia, Se puede ver en la liturgia that there came a part que viene una parte where everything got silent donde todo se pone en silencio and the people were only whispering. Shh. y la gente nada más, Está como murmurando o hablando en voz baja. sí, la gente habla en voz baja. This is called Amidah. La parte de amidad, Amidah means standing, amidad quiere decir parada, but these are called the silent prayers. pero estas son las oraciones de voz baja. That only I speak the prayer so that the audience on the video can hear. Y yo doy voz a la oración para que la gente en el internet observando las puede oír, pero son de voz baja.
But even I speak quietly, pero aún yo no voy a estar de voz alto, and the congregation only whispers. y la congregación en voz baja. Why? ¿Y por qué? What is the purpose of this? ¿Cuál es el propósito de esto? The rabbis tell us Nos dicen los rabinos that at the Amidah, que en la Navidad we go quiet se pone todo callado, because the king is standing at the entrance ready to come in. porque el rey está en la entrada, listo para entrar. As though the president of the nation is coming into the room. Tanto como el presidente de la nación va a entrar a un lugar. And when the president of the nation comes into the room, Y cuando entra el presidente, everyone stands todos se ponen de pie with respect con respecto to the president, respecto al presidente and they are quiet y callados. as the president makes his way Mientras que el presidente camina to take his seat a tomar su asiento in his place. en su lugar. And only after he has taken his seat in his place Y nada más después de que él toma su lugar, do we sit down que se sienten todos to show proper respect. para dar respeto apropiado. The Amidah La Navidad is the king coming in to take his place. es el rey entrando para tomar su lugar. So with respect to the king, Así con respecto al rey, we stand nos ponemos de pie and the prayers go quiet. y las oraciones se ponen calladas. The king is taking his place. El rey va a tomar su lugar. Then at the end of Amidah, we have a section called Avodah. Al terminar Abodá, hay una sección que se llama Abodá. Avodah means worship. Abodá quiere decir Adoración. adoración. That here the volume of the congregation comes back out loud. Y aquí el volumen del ruido se levanta otra vez. Why? ¿Por qué? The king has taken his seat on the throne. El rey ha tomado su lugar en el trono. And now we begin to praise him as the king. Y ahora lo vamos a adorar como rey. He is my king. Él es mi rey. And so here again we begin to bow before him. Así, aquí otra vez vamos a inclinarnos. At the end of the Avodah, Al terminar el Abodá, we open the ark vamos a abrir la arca and we remove the Torah scroll. y vamos a bajar la Torá. Why? ¿Y por qué? This is the law of the king. Esta es ley del rey. This is his law Esa es ley del rey that he has given to us. que él nos ha dado. So we bring it out Así que la vamos a bajar and we touch our tzitzit to it, or touch and kiss, y vamos a besarnos así y tocarlo. saying as David Hamelech, David the king, said, Y decir como dijo David el rey, I love your Torah, yo amo a su Torá. and in your Torah I delight day and night. En your Torah, what? I delight. Me Deleite. deleito. En su Torá me voy a deleitar día y noche. And so we're showing respect for the law of the king, Así que vamos a mostrar respecto a la ley del rey, because the law of the king represents the king, porque la ley del rey representa al rey, saying, diciendo, if I do not keep the law of the king, si yo no voy a guardar la ley del rey, I do not have respect for his law. no tengo respeto a la ley. If I do not have respect for the law of the king, Si no tengo respeto a la ley, I do not have respect for the king. no tengo respeto al rey. Do we see how this works? Ven cómo trabaja. Therefore, we show proper respect. Así que vamos a mostrar respeto. But then that is not all. Pero no acaba allí. The Torah scroll is paraded through the congregation, La Torah se va a llevar cargada por toda la congregación and we have what we call Simchat Torah, y vamos a celebrar Simchat Torah, the joy of Torah. el gozo de la Torah. Why? ¿Por qué? It is with gladness that we receive the law. Es con gozo que vamos a recibir al ley. It is with joy that we receive the king.
Es con gozo que vamos a recibir al Rey. And to receive the King is to receive his law. Recibir el Rey es recibir la ley. To receive the King, we must receive his law. Y para recibir al Rey se tiene que recibir la ley. If I am rejecting the law of the King, Si rechazo a la ley, then I am rejecting the King himself. también rechazo al Rey mismo. This is how it works. Así trabaja. I cannot say that I accept one and reject the other. No puedo decir que voy a aceptar uno sin rechazar. It is not an either. It is not an either or proposition. No es uno o el otro. It is both. Van juntos. I must accept both. Tengo que aceptar ambos. And so this is what the liturgy is about. Y eso es el propósito de la liturgia. What we are going through on Shabbat, Lo que hacemos por el Shabbat in our service here, en nuestro servicio aquí is a practice. es un ensayo. It's a dress rehearsal Es un ensayo for the day when the King will actually come. por Hayom, el día en cual llega el Rey. We are rehearsing every Shabbat Vamos a ensayar cada Shabbat the coming of Mashiach. el regreso del Mesías. Now, all of that to say this. Todo esto para decir esto. Verse 12. En versículo 12. You shall set boundaries for the people around. Pondrás límites para todo el pueblo. No, let's go back. Sorry. Verse 11. Disculpa, versículo 11. They shall be prepared for the third day. Y se preparen para el tercer día. For on the third day the Lord will descend before the eyes of all the people. Porque en el tercer día Hashem descenderá en el monte Sinaí delante de todos los ojos de todo el pueblo. Upon Har Sinai, upon Mount Sinai, as he explained. Vamos, vamos. That's okay. The Lord will descend. El Señor descenderá. Those of you who were here with us last week, you remember where we ended last week, last Shabbat. Los que estuvieron aquí la semana pasada, ¿recuerdan dónde terminamos? What was the last thing that we spoke about? ¿Qué era lo último que discutimos? The third day. El tercer día. The band. Huh? The band. The band? Third day. Yes. The third day. Remember, we discussed everything in Scripture is important. Discutimos que todo en la escritura es importante. Every word in Torah is important. Cada palabra de la Torah es importante. Everything is given with purpose. Todo dado con su significado. The Chazal tell us, the sages, Los sabios nos dicen that the entire Torah, que la Torah entera, that Mashiach will explain to us the entire Torah que el Mesías nos explicará la Torah entera when he comes. cuando regresa. When Mashiach comes, Cuando llega, he will tell us the meaning of Torah. nos va a dar Significancia. la significancia de la Torah. Not only will he tell us the meaning of Torah, Y no solamente esto, he will give us the meaning of every verse of Torah. pero va a dar la significancia de cada uno de los versículos. Not only will he give us the meaning of every verse of Torah, Y no solo cada versículo, he will explain to us every word of Torah. pero cada palabra individuo. Not only will he explain to us every word of Torah, Y no solamente cada palabra individuo, he will explain to us every letter of Torah, pero también cada letra. because every letter of the Hebrew alphabet has significance. Porque cada letra tiene su significado. I don't have time to go into that today. Bueno, no tenemos tiempo para llevar todo eso, Not only will he explain to us every letter of Torah, pero no solamente cada letra, he will explain to us even the spaces between the letters. pero aún los espacios entre las letras. Everything has significance. Cada cosa tiene su significado. Here he says to be prepared for the third day.
aquí nos dice que se debe preparar para el tercer día. So last week we spoke to this, La semana pasada nos tocamos esto, that Yeshua Mashiach que Yeshua speaks to his execution el Mesías, habla acerca de su muerte and his resurrection y su resucitación, in line with Nevi Yonah, the prophet Jonah. en line. En línea. De acuerdo con la profeta Jonás, He said, dijo, even as Yonah was in the belly of the whale for 3 days and 3 nights, aún como el profeta Jonás estaba adentro del pescado por 3 días y noches, even so the Son of Man shall be in the belly of the earth. aún así va a estar el hijo del, you say the Son of Man, Yes. que el hijo del hombre entre la tierra por 3 días, Saying what? diciendo que That he would be executed, that he would be crucified, lo iban a crucificar, he would die, iba a morir, he would be interred lo iban a enterrar in a tomb, en una tumba, in a cave, en una cueva, and that he would rise from the dead on the 3rd day. y que iba a resucitar de la muerte en el tercer día. And this is why he refers to Yonah. Y por eso le han dicho acerca de Jonás, For on the 3rd day, Yonah was spit out of the whale. porque en el tercer día fue escupido Jonás por el pez. Scripture speaks to us La escritura nos dice that to God, que a Dios a day is as 1,000 years, 1,000 years is as a day. y un día es como un día es como 1000 años y un año como Mil años es como un día. y 1000 años como un día. So a day is as 1,000 years, and 1,000 years is as a day. This is both Tanakh and Brit Chadashah. This is both Old Testament Y and New esto se Testament. encuentra ambos en el Viejo Testamento y en el Nuevo, Saying, diciendo, it has been 6,000 years since creation. ha sido 6000 años desde la creación And there are 7,000 years allotted to creation. y hay 7000 que son dados a la creación. Why 7? ¿Y por qué 7000? How many days in a week? ¿Cuántos días hay en una semana? How many days in a week? 7 days. 7 días. How many days for normal activity? ¿Cuántos días hay para actividad normal? 6 days for normal activity. And the 7th day is Shabbat. 6 días activos diario A day of rest. y un día de Shabbat, un día de reposo, One vacation day out of the week. un día de vacación por la semana, One day when we are commanded not to do anything. un día en cual se demanda no hacer nada, A day to rest. un día para reposo. My mind wants to take us somewhere, but we're not going to go there. Okay. Aquí lo dejo. So 6 days Ahora, to work. 6 días para trabajar, 1 day to rest. un día de reposo. So a day is as 1,000 years. Así que un día es como 1000 años. 6,000 years that are common for mankind. 6000 que son para el hombre. But now comes the 7,000 years, Ahora va a llegar el 7000 or the 7th day, o el séptimo día, the 7th millennium, el séptimo milenio. is the day of rest. Es el día de reposo, This is Shabbat. es el milenio de Shabbat. This is called the day of the Lord. Este es el día del Señor. This is the kingdom of the Messiah. Este es el reino del Mesías. This is where the king shall come in, Este es donde el rey va a venir and he shall rule and reign over this entire world. y él va a ser rey de todo el mundo. And what shall be his role? ¿Y qué va a ser su lugar? What shall be his law? ¿Qué va a ser su ley? Torah. Torah. This is why I say, Okay. Eso es porque digo that to
accept the king, Aceptar el rey one must also accept his law. es aceptar la ley. And to reject the law El rechazo de la ley is to reject the king. es el rechazo del rey. Very important. Es importante. So, how many years from Adam to Yeshua? ¿Cuántos años hay entre Adán, el primer hombre, y Yeshua, Mesías? Or we could say how many days? O podemos decir cuántos años. 10. 4. Son 4. 4,000 years from Adam to Yeshua. 4,000 entre Adán y Yeshua. If there are 7 Y si hay 7 and 4 have happened, y 4 han pasado, how many do I have left? ¿cuántos quedan? 3. Look at your verse again. Be prepared for what? Prepare para For the third day. el tercer día. Even as on the third day Yeshua came back to life, Aún como Yeshua resucitó, even so the third day aún así el tercer día he will come back to reign va a regresar a tomar su reino as King of Kings. como Rey de Reyes. So 3,000 years from Yeshua 3,000 años de Yeshua, to the Shabbat, 2,000 years actually, bueno, 2,000 entre Yeshua y el milenio del Shabbat, because the third begins Shabbat. porque el tercer inicia el Shabbat. What year are we in? ¿En qué año vamos? What year are we in? 2017? En 2017. So we are already in the midst of the second day. Así que ya vamos en medio del segundo milenio. 1,000, 1,000, 2,000. 2,000. We're already into the second day. Sorry. Ya vamos en el segundo día. Saying what? ¿Quiere dar a saber esto? As the scripture says, Como dice la escritura, he is near, Él se acerca, he is even at the door. ya está en la puerta. Mashiach is coming. Ahí viene el Mesías. His coming approaches. Él viene. Se viene aproximando. Are we prepared? ¿Estamos preparados? He says, be prepared for the third day. Él dice, prepárate para el tercer día. For on the third day the Lord will descend before your eyes. Porque en el tercer día Hashem descenderá delante de los ojos del pueblo. What do the prophets have to say about the coming of Mashiach? ¿Qué dicen las profetas acerca del Mesías? Zechariah. En Zechariah, en Zechariah. how to say it in Spanish. Zechariah. Every eye shall see him. Todo ojo lo va a ver. Every eye shall see Mashiach when he comes. Cada ojo lo va a ver. That he descends to the earth Que Él descenderá a la tierra in clouds of glory. en nubes de gloria. We're going to see that here Adonai, the Lord, descends before the people in clouds of glory. También vemos aquí que Hashem mismo descendió al monte Sinaí en nubes. This is Mashiach. Esto es Mesías. Mashiach is the one who brings Torah down Mesías es el que trae ley de Dios and gives it to Moshe y lo da a Moisés to give to the people. para dárselo a la gente. And it is Mashiach who will come down Y es el Mesías que va a descender, and bring Torah with him llevando Torah con él to give to all the people, para dárselo a toda la gente, to give to all the world. para dar a toda la tierra. The Lord shall descend before the eyes of all the people. El Señor va a descender delante de los ojos de toda la gente And every eye shall see him. y todo ojo lo va a ver. First Thessalonians chapter 4. En el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Verse 13. Versículo 13.
Now, we do not want you to be uninformed, brothers and sisters, Ahora, hermanos, queremos que sepan la verdad about those who are asleep, sobre los que han muerto. so that you may not grieve like the rest who have no hope. De otra forma, se pueden entristecer igual que la gente For if we believe that Yeshua died and rose again, que no tiene nada que poner su esperanza. Porque So- nosotros creemos que Yeshua so with him God will also bring those who have fallen asleep in Yeshua. murió y resucitó, y también creemos de la misma forma, Hashem por medio de Yeshua se llevará a él aquellos que han muerto. For this we tell you, Cuando decimos esto, by the word of the Lord, lo basamos en las palabras de Adón, that we who are alive and remain to the coming of the Lord nosotros que permanezcamos shall no way precede those who are asleep. cuando el Adón venga, seguramente no pereceremos a lo que han muerto. Notice here how Rav Shaul, how Paul uses the exact terminology of Exodus 19. Ahora, nota que el rabino Shaul, Pablo, usa el mismo tipo de imagen que What? Éxodo, What does he say in Exodus 19:11? que dice Éxodo 19, versículo 11, That the Lord shall descend. que el Señor va a descender. Look at what he says here. Mira lo que dice aquí, For the Lord shall descend. porque el Señor va a descender. He uses the same terminology. Usa la misma frase, Nothing is by accident. nada de accidente, Nothing is by chance. nada de chanza. Rav Shaul knew exactly what he was saying here. Saúl supo lo que estaba diciendo. He was quoting Exodus 19:11. Puso de referencia a Éxodo. When Hashem comes down on Har Sinai, on the Mount of Sinai, Cuando Hashem descende en Monte Sinaí, what happens? ¿qué pasa? A cloud covers the mountain. A cloud comes down upon the mountain. Una nube cubre la montaña And there are lightnings y se puede ver relámpagos and thunderings. Tormentas. y tormentas. There is the blasting of the shofar Se oye el shofar and the shouting of voices. y el grito de la gente. We'll be getting into this next week. Bueno, vamos a ver esto en la semana que entra. Look at what happens here when Mashiach comes. Mire lo que va a pasar aquí cuando llegue el Mesías. The Lord himself shall come down from heaven El Adón mismo bajará de los cielos with a commanding shout, con un grito vigoroso, with the voice of the archangel, con un llamado por el balá principal, with the blast of the shofar of God. con el shofar de Hashem. What is happening here? ¿Qué va pasando aquí? It is Har Sinai 2, number 2. Es el parte 2 del monte Sinaí. It is the coming of Mashiach. Es el regreso del Mesías. He is coming again. Va a llegar otra vez. And the same way that he came, that he appeared to the people on Har Sinai, on Mount Sinai, Y en la misma manera en cual apareció la primera vez, he's going to appear again. va a aparecer otra vez. There, every Ivri, every Hebrew, every Israeli saw him. Every eye saw him. Allí le vieron todos los de Israel. And just as every Ivri saw him, so every person, every human being in the entire world will see him come. Y tanto como cada hebreo lo vio ese día, toda la gente del mundo lo va a ver. Even as he descended with a cloud onto the mountain. Aun cuando descendió en una nube a la montaña, So Mashiach is coming, the scripture says, in clouds of great glory. así va a llegar Mesías en nubes de gloria. And even as there were thunders and lightnings, Y también como habían voces y relámpagos, so there will be great sounds drawing the attention of the entire world. también en este tiempo The people heard the blasting of the shofar. la gente oyeron al shofar. And so we will hear the archangel, the malachim blasting on the shofarim. Así que vamos a oír al malach principal, el ángel, Great blasts. tocando el shofar. The blast of the shofar is to call our attention. El shofar va a llamar nuestra atención. The blast of the shofar is to call to repentance, teshuvah. La llamada del shofar es para
llamarnos a arrepentir. And we are being called to turn from our wickedness and to serve the living and true God. Y la llamada es a volver a Dios. How do I serve the living and true God? ¿Cómo servir a Dios? Live by Torah. Vivir por medio de Dios. This is His instruction. Estas son sus instrucciones. This is His law. His Esta law. es su ley. To reject His law is to reject Him. Rechazar la ley es rechazar a Él. And the voices, Y las voces, they heard voices. oyeron voces. What we're going to see, however, Lo que vamos a ver is the Hebrew does not say they heard voices. es que el hebreo no dice que oyeron voces. The English translation says, and they heard a voice. La traducción en inglés dice oyeron o escucharon una voz. The Hebrew says, and they heard voices. En el hebreo dice voces. But the English translation says that they heard. Pero la traducción en inglés dice que escucharon. But the Hebrew does not say they heard. Pero la traducción hebreo no dice que escucharon. It says they saw. Dice que vieron They saw voices. las voces. What is this? ¿Qué quiere decir esto? High on drugs? ¿Estaban drogados? A little too much to drink the night before? Un poquito de más de los lajai. No. No. This is a way, a manner of saying Esta es una manera para dar a saber they witnessed Mashiach. que son testigos del Mesías. We will get into this later. Entraremos más a esto después. Not today. Hoy no. This is all about Mashiach. Todo eso es del Mesías. Har Sinai Har Sinai is to prepare us for Mashiach. es para prepararnos para el Mesías. Then we who are alive, Así que nosotros que nos quedamos vivos, who are left behind, que estamos aquí, will be caught up together with them vamos a estar llevados juntos con ellos in the clouds en las nubes to meet the Lord in the air. para tocarnos con el Mesías en el aire, And so shall we always be with the Lord. para encontrarnos. Por tanto, siempre estaremos con el lado. Therefore, encourage one another with these words. Así que aléntate unos con el otro con estas palabras. This is called the rapture. El cristianismo llama eso al Rapto. rapto. In church terminology. La terminología de la iglesia. Is there a rapture? Hay un rapto. Is it taught? Va enseñado. Well, here we see it. Bueno, aquí se ve, But believe it or not, pero crea, those of you who are new with us, especialmente ustedes nuevos con nosotros, this is not the first rapture. este no es el primer rapto. Where did the first rapture take place? ¿Dónde pasó o ocurrió el primero? Pesach, Durante Pesach, la Pascua. Passover. La Pascua. Because Rashi tells us, Como nos dice el Rabbi Rashi, Nachmanides tells us, la Juana dice that when they went from Ramses to Sukkot, cuando estaban en viaje de Ramses a Sukkot, that the Hebrew phraseology y la frase en hebreo says that tells us that they did not travel by ordinary means, si no viajaron por medio normal o común. but rather what Rashi tells us No dice Rashi aquí is that they were in Ramses, que estaban en Ramses, that 1 second they were there, un segundo allí and the next second they were in Sukkot. y el próximo segundo en Sukkot. An impossibility. Algo imposible. The entire nation La nación entera of Israel de Israel was moved se mudó from de Ramses Ramses to Sukkot, a Sukkot. a week's journey. Un viaje de una semana. Rashi even uses the terminology Aún Rashi nos dice, that Rav Shaul uses usa el mismo frase que usa Saúl in 1 Corinthians chapter 15. en el 1 de Corintios capítulo 15. When he says there Lo que él dice allí, that the Lord shall descend que el Señor va a descender and the shofar shall sound
va a sonar el shofar and we shall be changed y nos van a cambiar in the twinkling of an eye. En un cerrar y abrir de ojos. Cerrado y abrir de ojos, the twinkling of an eye. That's what, this is exactly what Rashi says happened there. y sabes que es lo mismo lo que dice Rashi que ocurrió en Pesach. He uses that exact term. Usa esa misma frase. In the twinkling of an eye, En el palpiar de los ojos, the entire nation of Israel toda nación was removed, se levantó, caught up, se llevó and taken to Sukkot. y dejado en Sucot. And there, Y allí, who was waiting for them? ¿quién estaba esperando allí? The Shekinah. La Shekinah. And who is in the midst of the Shekinah? ¿Y quién va en medio de la Shekinah? Mashiach. El Mesías. For Mashiach dwells within the Shekinah. Porque el Mesías va adentro del Shekinah. The Shekinah, it is the cloud, the column of the cloud, but it represents the Ruach HaKodesh, the Holy Spirit. Okay? This is why Y esto es porque Yeshua, que Yeshua, when he was with the Talmudim, the disciples, cuando estaba con sus discípulos on the Mount of Olives, en el monte de Olivos, and he was taken up from them, y cuando fue llevado de ellos, but within what was he taken up? cómo ascendió The cloud, en una nube, the Shekinah. el Shekinah. When he comes again, Cuando desciende otra vez, how does he come? ¿cómo va a descender? In the cloud, En una nube, in the Shekinah. en el Shekinah. Why? ¿Y por qué? Rashi tells us why. Rashi nos dice por qué. Because Mashiach dwells within the Shekinah. Porque el Mashiach mora adentro del Shekinah. He dwells within the cloud. Él mora adentro del nube. So, Así. encourage one another Aliéntense uno al otro with these words. con esas palabras. Be prepared for the third day. Sea preparado por el tercer día. For on the third day, Porque en el tercer día, the Lord shall descend. el Señor va a descender. Yeshua is coming. Yeshua viene. Rav Shaul tells us Saúl nos dice in the book of Romans en el libro de Romanos that it is high time que es tiempo that we awake from our slumber. para despertarnos de nuestro descanso. He says, for the night is past, Porque ya se ha ido la noche and that day is upon us. y ese día ha llegado. We are to be caught prepared Debemos de estar preparados, for his coming. preparados para su venir. The signs are all around you today. Las señales están por donde quiera aquí. There is no doubt No hay duda that we are facing very terrible days que hemos llegado en días peligrosos because it is darkest before the dawn. porque es más oscuro antes del amanecer el sol. But the darkness of this hour Pero la oscuridad de esta hora tells us that the day is coming. nos dice también que va a llegar el sol. You may be in the tunnel, Posiblemente que estás en un túnel, but you know that what the light tells you that there's an end to the tunnel. pero ver luz te da a saber que va a llegar el día. So be prepared. Prepárense, The third day is upon us, va a llegar el tercer día and the Lord shall descend, y el Señor va a descender and he shall judge the world, y Él va a juzgar todo el mundo and he shall rule and reign. y va a ser rey. By what means? ¿Por cuál medio? Torah. Torah. Be moved. Decimos, Amen. amén. Josh, would you close the prayer? Heavenly Father, we say thank you for bringing us here this Shabbat, Lord. Pray now that you help us, Lord, prepare our hearts, prepare our minds. Help us to encourage one another, Lord. Pray now that you take care of safety. In your name we pray. Amen. Stand for the blessing of Aharon.
You would lift up your hands to heaven, levanta sus manos por favor, a recibir la braja. Yivarecha Adonai ve'yishmerecha, Ya'er Adonai panev elecha v'yichunecha, Yisa Adonai panav elecha ve'yasem lecha shalom. May Adonai bless you and keep you. Traducir por favor. El Señor te guarde y te bendice. May Adonai shine his face upon you Que resplandece su rostro sobre usted and be gracious to you. y sea gracioso con usted. May Adonai lift up his countenance upon you, Que el Señor levante su rostro sobre ti and may he give you his peace y que te dé su paz from the Prince of Peace, del Príncipe de Paz, Yeshua HaMashiach. Yeshua el Mesías. V'imru, Decimos. Amen. Amén. Shabbat Shalom. Shalom.